I think we're all set, huh? Okay. Good morning, everyone. I would like to extend a warm welcome to all of you, to our Assembly, and to the Committee on European Affairs as the host of the 13th Conference of the Parliamentary Committees on European Affairs of the states participating in the Stabilization and Association process in Southeast Europe. Distinguished Speaker of the Parliament, Mr. Talal Jaferi, colleagues MPs from the Committees on European Affairs from the countries of the Western Balkans, colleagues MPs from the Assembly of the Republic of Macedonia, members of European Parliament, Mr. Weigel, Mr. Kukan, and Mr. Flankenstein will be joining us a bit later. Chairman of the Committee on European Affairs and current Cosap Chairman of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, Mr. Cristian Vigenin, EU Ambassador to the Republic of Macedonia, Mr. Zbogar, United States of America Ambassador to our country, Mr. Jess Bailey, distinguished Ministers of Foreign Affairs and Justice, Mr. Dimitrov and Mr. Salih, Mr. Nechev as representative of the civil society organizations, Excellencies in attendance, representatives of the NGO sector and the media. At the outset, allow me to brief you on certain technical arrangements for this conference. Simultaneous translation is provided into 5 working languages of the conference. Channel 1 is Macedonian, Channel 2 is English, Channel 3 is Albanian, Channel 4 is Serbian, Bosnian and Montenegrin, Channel 5 is Turkish. 2 sessions are foreseen pursuant to the conference program, and these are actually part of a single process, and that is the fulfillment of EU reforms for EU accession. And we will review both topics one after another, and afterward we will hear from the delegation as well as the other attendees today. I hope that the next few hours will witness fruitful discussions, whereupon we shall proceed to the adoption of the joint statement which was distributed last week. The folders you received contain discussion sign-up forms. Please fill them out in due time and submit them to the Cosap Secretariat if you wish to speak. A press conference will be held in the same hall immediately after the conference due to the technical arrangements for the interpreters. Furthermore, I would like to inform you that during the break we will make a family photo, and then coffee and water will be available in the foyer of the hall. And now, please allow me to briefly express some of my viewpoints on the topics that we will be discussing today. I believe that our gathering is the right forum that allows us to debate on several current issues. We are witnessing the return of geopolitics in the everyday relations between the countries and the international organizations, as well as in their strategic determinations. Taking advantage of the geopolitical chess game, wherein we appear as main extras or key role stunt performers, I have noticed our ongoing emphasized flagging of the increase of the presence and interference of the great eastern polar bear in our everyday life, which, as a matter of fact, is a factual situation as well. Yes, it is true, and we are certainly witnessing in the Balkans the intertwining of diverse geopolitical and geostrategic interests of the Upper East, Lower East, Middle East, even the Far East, but as well as the West. But in the staging, we play the smallest part, and we can easily end up as collateral damage. And yet, geostrategy and geopolitics, which in effect do not depend so much on us, should not and must not be used under any given circumstances as an excuse or substitute for the rule of law, human rights, credible institutions, democratic elections, independent and socially responsible media. Controlling judges, prosecutors, the academic community, civil society, and the media through various forms of corruption, and them winning the elections under those conditions is in fact a case of superficial and short-term manipulation of democracy. The giant elephant in our glass room called Southeast Europe
as well as today's geostrategic and geopolitical challenges, should not serve us as an excuse to trick democracy and the system. Therein lies our greatest challenge, and that is corruption, rule of law, impunity. Those are our security challenges that make us vulnerable and dependent to a much greater degree than this elephant in our classroom or the bear that is dancing in our own backyard. Therefore, we, along with our parliaments, our governments, as well as our societies, should commit to doing our homework and installing the democracy that is made in the EU and in the United States, and not democracy made in China or Russia. This is our task, while our friends in the European Union should demonstrate this political capacity to deal resolutely and unanimously with the in-house issues by adopting bold, non-ambiguous decisions without endless delays and calculations, but rather within the spirit the Union was established in, and to stop keeping us in the waiting room on this crossroad with blowing eastern winds, and to find the courage to unite the continent without internal and narrow political calculations. Distinguished guests, now I would like to invite Mr. Tala Jaferi, the President of the Assembly of the Republic of Macedonia, to address the audience and to open the 13th Cosap conference. Mr. Jaferi, the floor is yours. Dobar den na site, mirdita gjithve, zonja dhe zotëri, të nderuar kolegë deputet, ministra të nderuar, shkëlqësi. Që në fillim, si kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, dëshiroj të shpreh kënaqësinë time që sot jemi mirëpritës të konferencës së 13 të Komisioneve për Integrim Evropiane të shteteve të përfshira me procesin e stabilizim asocimit të Evropës Juglindore Cosap. Konferencë në të cilën do të debatohet edhe për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Mendoj se tajmingu i konferencës është shumë i qelluar për arsye se dje kryetari i Komisionit Evropian, zoti Jean-Claude Juncker, së bashku me komisarin për zgjerim të Bashkimit Evropian, zotin Johannes Hahn, e filluan turneun ballkanik pikërisht prej tek ne. T'ju rikujtoj se para vetëm 10 ditëve në Bruksel u publikua strategjia për perspektivë të besueshme të zgjerimit dhe angazhimit të përforcuar të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Bashkimit Evropian, zoti Jean-Claude Juncker, duke folur për gjendjet në Unionin në vitin 2017, ndër tjera tha, citoj: "Nëse duam stabilitet më të madh në fuqinë tonë, atëherë duhet të ofrojmë edhe perspektivë më të besueshme për zgjerim për vendet e Ballkanit Perëndimor." Fund citatit. Në esencë, kjo deklaratë e zotit Claude Juncker paraqet vazhdimsi të politikës së Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor të përcaktuar që në samitin e Selanikut në vitin 2003. Zonja dhe zotëri, vendet e rajonit tonë, jo vetëm që gjeografikisht janë pjesë e Evropës dhe kufizojnë me Bashkimin Evropian, po ndajmë edhe shumë vlera, kemi edhe trashëgimi të përbashkët kulturore dhe historike. Duke e pasur parasysh se çdo shtet në rajon, duke e përfshirë këtu edhe Republikën e Maqedonisë, për qëllim të vetin strategjik e ka përcaktuar antarësimin e plotfuqishëm në Bashkimin Evropian, qartë e definon edhe ardhmërinë tonë të përbashkët. Por, për ta realizuar këtë qëllim tonë strategjik, varet ekskluzivisht prej vetë nesh, gjithësisht, me çfarë dinamike do i bëjmë reformat e duhura të cilat janë definuar me kriteret e njohura të Kopenhagës. Në fakt, bëhet fjalë për reformat të cilat me të vërtet çojnë ka antarësimi i plotfuqishëm në Bashkimin Evropian, por akoma më i rëndësishëm është fakti se me to në shtëpi ndërtojmë shtete stabile në të cilat do të ketë sundim të vërtet të drejtës dhe funksionim të shtetit juridik, ku me të vërtet do të respektohen të drejtat dhe lirit individuale dhe kolektive të njeriut. Shtete
në të cilat zhvillimi ekonomik do të krijojë kushte për jetë më të mirë për çdo qytetar, por për sistem arsimor më cilësor, për sistem më të mirë shëndetësor, për kujdes social më të madh dhe më efikas për ato kategori të qytetarëve të cilëve u nevojitet. Me fjalë tjera, përfitimet nga reformat më së pari do i ndjejnë qytetarët tanë, edhe pse një ditë kur do të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian, kjo do të reflektohet pozitivisht në aspektin ekonomik, por edhe të sigurimit, edhe të gjitha anëtarëve të Bashkimit Evropian. Miq të nderuar, Republika e Maqedonisë, qysh prej pavarësimit, qartë u përcaktua për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për këtë, kemi konsenzus të tërësishëm politik prej të gjitha partive parlamentare, si edhe përkraje të madhe prej qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Me këtë rast, dua të theksoj se shumica aktuale parlamentare dhe ky koalicion qeveritar janë fort të vendosur që t'i tejkalojnë ato çështje të hapura të cilat na bllokojnë në rrugën tonë evropiane, a me këtë definitivisht të marrim datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, edhe pse t'ju rikujtoj se Komisioni Evropian deri tani disa herë ka dhënë rekomandim për marrjen e datës. Marrëveshja për miqësi me Bullgari, e cila para pak kohë u ratifikuar në të dy parlamentet, si edhe dialogu i filluar ndërmjet Shkupit dhe Athinës në nivel të lartë, qartë e vërteton përcaktimin tonë që nëpërmjet dialogut dhe respektit të ndërsjellë të gjejmë zgjidhje edhe për çështjet më të ndjeshme. Për ne, po ashtu i rëndësishëm është edhe zhvillimi më të qeshëm i marrëdhënieve të përgjithshme me të gjitha shtetet në rajon, me çka kontribuojmë në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe ardhmërisë të tij evropiane. Sa i takon gjendjeve të ne, mendoj se ato janë mirë të njohura për miqtë tanë evropian. Për të pasur dinamik të vërtet dhe sukses në realizimin e procesit reformues të njohur si plani 369, nuk mjafton vetëm angazhimi i shumicës parlamentare dhe qeverisë, por inkuadrimi i tërësishëm edhe i opozitës. Sakt është se shumica e bartë përgjegjësinë më të madhe. Sakt është se shumica do e mos duhet të krijoj kushte që opozita të mundet lirshëm dhe në mënyrë demokratike të artikulojë interesat e veta. Por me këtë rast, opozita do e mos duhet të ndërmarr pjesë të përgjegjësisë për situatën e përgjithshme si në shtet ashtu edhe në realizimin e ardhmërisë evropiane. Mendoj se te ne, a edhe në të tërë rajonin, kur jemi në opozit, si kur e harrojmë përgjegjësinë personale, besoj se këtë sëmundje fëmijërore shpejt do e tejkalojmë dhe jam i bindur se pikërisht ky lloj i konferencave dhe takimeve me praninë dhe pjesëmarrjen aktive të miqve tanë nga institucionet e Bashkimit Evropian, më shpejt dhe më lehtë do e tejkalojmë këtë. Prandaj, më lejoni që në fund t'ju uroj punë të suksesshme, ndërsa përfundimet dhe rekomandimet të cilat do të miratohen shumë shpejt do të implementohen në punën tonë të përditshme. Ju falenderit për vëmendjen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zoti kryetar. Thank you very much, Mr. Jaferi. Please allow me to extend my sincere gratitude to my excellent associates from the committee, the staff of the Assembly of the Republic of Macedonia, the German Agency for International Cooperation for the assistance, as well as the interpreters and everyone else involved in the event, without whom this conference would have not been possible. Without further ado, in light of the recently published EU strategy for a credible enlargement perspective, for an enhanced EU engagement with the Western Balkans, and in anticipation of the EC progress report in April, as well as the conclusions of the EU Council in June, I hereby declare today's first session open with the title European Perspective of the Western Balkans. This panel includes the following distinguished guest speakers: Mr. Samuel Zbogar, EU Ambassador to Macedonia, Mr. Ivo Weigel, Member of the European Parliament, Mr. Edward Kukan, Member of the European Parliament, as well as Mr. Christian Vigening, Chairman of the Committee on European Affairs, and current Chairman of the Cosap conference within the Bulgarian presidency of the Council of the European Union. And now, the floor belongs to Ambassador Zbogar to speak on this topic. Ambassador. Thank you very much. Good morning. Speaker Jaferi, even though I think he left, but members of the parliaments of the region, members of European Parliament, dear ambassadors,
the presidency of the European Union, dear colleagues, ministers, of course. I will start by quoting Jean-Claude Juncker, the same quote that was used also by Speaker Jafferi, but I think it really, it's representing the substance of the strategy for the Western Balkans that the European Commission presented recently. And this is that investing in stability and prosperity of the Western Balkans means investing in stability and future of the European Union. The European Commission is charting the European path ahead for the Western Balkans. With strong political will, with real and sustained reforms, and definitive solutions to unresolved issues with neighbors, the Western Balkans can move forward on the respective European path. Whether this is achieved will depend on commitment and objective individual merits. The Commission will be rigorous, but it will also be fair. Yesterday, during the visit to Skopje, the President Juncker reiterated that countries need to keep reforming and that the EU will keep supporting the European future. EU High Representative Mogherini, when presenting the strategy, she also said that for 6 partners to overcome once and for all the past, for all of us together to make the process of the Western Balkans towards the European Union irreversible and to keep reuniting the continent, that this is the joint path that we have with the Western Balkans. So the next months will be one of the most intense, but also crucial to make sure that this historic and unique opportunity is seized. The strategy spells out that the future of the region is clearly and unambiguously in the European Union. There is a historic window of opportunity, and 2018 can be a turning point, the movement when progress towards the European Union membership becomes irreversible. For that to happen, all political forces in the countries should unite behind a common pro-reform and pro-European agenda. The role of opposition parties is indispensable, something that also Speaker Jafferi spoke about. Integration of the region is EU's political, security and economic interest, as well as an investment in EU's security, economic growth and influence, and in its ability to protect its citizens. The strategy envisages an extremely ambitious possibility for the EU to be stronger and bigger by 2025. There are only 2 Western Balkan countries negotiating at the moment, but the strategy is clear that other countries can catch up depending on progress made. The process remains, as always, merit-based. For any of this to happen, there is a need for a change on the EU side, as well as a change on the candidate side. On the EU side, the EU will need to become stronger before it becomes bigger. The strategy is one piece in a puzzle of the future transformation of the European Union. On the Western Balkans side, none of the countries of the Western Balkans is ready at the moment to join the European Union. Comprehensive and convincing reforms are needed in the rule of law and the rule of law, but also fundamental rights, governance, competitiveness, and regional cooperation. So, ladies and gentlemen, the EU will be significantly increasing its funding for that to happen, for that to ease that process, with 6 flagship initiatives on the rule of law, for obvious reasons, and I'm very happy that the second session of the conference will be devoted precisely to the rule of law topic, security and migration, socio-economic development, connectivity, digital agenda, and of course, very important, the reconciliation. To conclude, the milestones of the next 4 months under the Bulgarian EU presidency are set. As you mentioned, the Chairman, the annual country reports will be published in April. They will be followed by the EU Western Balkans Summit in Sofia in May, and adoption of the Council conclusions in June. So let's seize this historic and really unique opportunity together.
as the President Juncker said yesterday, we can do great things together. Thank you. Thank you very much for your views and for repeating 3 times rule of law, putting some pressure on my left-hand side over here, as well as the people across. We see a lot of MPs in the audience. So next one to address the audience is Mr. Ivo Weigel. I would like to invite him to deliver his address. Well, thank you, Chairman. I would first like to congratulate you to prepare this conference. I must tell you that I am humbled with the interest of political elite and the people of Macedonia for the country's European future. And I really hope that now, when you, by your own merit, change the pattern of some issues which are crucial for your European future, you can look with optimism to the coming months and the decisions which will be taken in European Union to alleviate your progress. I would like to say that I was just now watching to the American colleague, Ambassador Bailey, and I can remind ourselves, everybody, to difficult time and negotiations and nightly meeting discussing the future of this country and how to solve the situation which only can be described as a deep political crisis. And I am very glad to be again in the company of Ambassador and some other people who gave a great impact to the creation of Pershing Agreement. I can assure you that European Parliament was always on the side of the countries of Southeastern Europe who want to join European Union. There is unequivocal support for European Union's enlargement. Even there are sometimes, of course, some dissents, but this is how the democracy and democratic parliaments are working. And I understand also some dissents in the Parliament of Macedonia, but you have to agree on the crucial things which are connected with the European future. And my message probably would be more than to the government, to the opposition. You have to work together. Opposition is a part of normal parliamentary system. And such a strong opposition, such a numerically strong opposition, can have its share of responsibility, has to take its share of responsibility. I remember when we were starting to talk how to overcome the political crisis, I was the one who often said to the then oppositional party, SDSM, you have more than 30% of the share of the parliament. There are countries in democratic Europe where with 30% you can form a government. You can govern the country. You can be tolerated by the others when it is. So you cannot throw away the mandate you got. Now I am repeating the same message. VMRO is still the strongest political party in the parliament. Its absence is very, very problematic when it is about the regular parliamentary work. You have to work together. And I
in the process of decision-making, of legislation, of the strategic decisions of the country. So this is something I would say is missing for this particular moment. I must tell you, I was invited actually to speak about the rule of law, so now the chairman shifted me into another, but you know, it is easy to push a frog into the water, so this is my favorite topic, the European prospect of entire Southeastern Europe. And the rule of law and the lacking of the rule of law in all countries is common, my country included. So we are speaking about the rule of law and gladly breaking the law whenever there is a chance. So we are still on the same boat. But it is crucial, it is important to fight corruption, to keep the rules, to respect the law. I know that in this part of the world, sometimes it was quite a merit to be able to come around the law. No? Now we are at a different time, in different situation. You are in different situation. Stick to the role, respect the role, respect the rule of the law. The same applies for the respect of media, journalists, and civil society. It is a part of respect for the rule of law. And there are, in all countries, people working hard in this area, as journalists, as the fighters for respect of human rights, who are not satisfied, who are not happy, who are coming to visit us in the European Parliament and complain about the conditions of their work, complain sometimes of discrimination, even complain about the violence on them. So without the respect of media, freedom of expression, freedom of the fight for the respect of human rights, there is no democratic society. And of course, European Union is in the situation of a strong observer, and we will observe it also in the Parliament. This is a crucial topic when it's about the judgment of the merits of candidates' countries. It will be so in the future. I would like to just say a couple of words about a project where I am together with my colleague Edward Kukan and our missing colleague Knut Fleckenstein, somehow promoters of this. This is the project of who has the name of Jean Monnet. I notice with great pleasure, but I'm really humble when I see that there are quite great expectations about this project. We will try to deliver. So we are now rescheduling somehow the project, so it will not start in Paris, because there were some fears, European Union again is calling us somewhere to give us the lecture, to patronize, etc. So no, this was never the intention of this project. It was an idea of having a democratic, creative dialogue among us parliamentarians. With our presence, we just wanted to add the parliamentary dimension of the European Union and European Parliament. But it should be the debate among the members of the Parliament of Sobranie of Macedonia. So, and without any ambition to have the conclusions, to have decisions will be made in this House about everything. So we will probably have this first meeting of Jean Monnet format
in the month of March, so it is close. We have not yet decided on exact time, but you can be sure that it could be understood
in more details. I would like to say a few words on the Bulgarian presidency and the focus on the Western Balkans, because I think it's important to share with you how all this started, and that it's our joint responsibility to bring it to a successful end. I can tell you that before we made the Western Balkans integration into the European Union a main horizontal priority of the Bulgarian presidency, we of course had a number of discussions at parliamentary level with the European Commission, at the level of governments. And I can tell you that the initial reaction, if not negative, was quite skeptical. That it's not the time to do that now, countries are not ready, European Union is not ready. But our main arguments were that, of course, nobody would be ready if there is no real wish to be ready, if there are no incentives, if on both sides, candidate countries, accession countries, and EU member states do not have more energy and as a common goal to achieve that. In addition, of course, to the other arguments related to the need for more strategic approach towards the Western Balkans and Southeast Europe as a whole, the need to connect these countries between themselves and with the EU member states surrounding these countries, and through this the European Union, with the European Union member states. And fortunately, we found step-by-step understanding in the European Commission, which initially started not very well its work on enlargement, if you remember the first messages of Juncker to the region. But it seems that now the Commission, European Commission, will finish on a much more positive ground regarding the enlargement. It is also true that there are not so many new arguments in favor of stronger encouragement and more active work on the enlargement with the Western Balkans, but there is a new dynamics as well. Part of it was created here in the region. Part of it was related to the fact that EU is slowly overcoming the crisis in which it fell. And talking about the dynamics, I would definitely mention, and I think it's Republic of Macedonia should take credit for that. On one hand, it was the outcome of the deep political crisis on one hand, and on the other, the improved relations with Bulgaria and the signature of the Treaty for Cooperation and Good Neighborly Relations. I think that showed also to the other member states in the European Union that maybe it's now time to encourage these positive developments. And what we see now, this active work on the side of the European Commission, the ability of the Bulgarian presidency to bring this, to create this new momentum within the EU, this strong increased exchange, political exchange on all levels, ministerial, parliament level, European Commission governments here in the region, all this should be used to full extent, and it's now also a responsibility of the Western Balkan states, countries to use it and not to miss it. There is a good chance to continue this active work in the region through the next, especially through the next two presidencies. Now, after Bulgaria is coming Austria, after Austria is coming Romania. Two countries that have a lot of knowledge about the region, and two countries that have an interest to have stability and clear European perspective for the region. So let's use it as much as we can. One sentence on the enlargement strategy. I think for the first time we've seen a strong second focus in the enlargement strategy of the European Commission. A second focus which turns back to EU and to the European Commission itself, that it's not only the EU enlargement countries, but also to the EU member states that have to get prepared for the next enlargement.
I think that is very important, and it shows that this time European Commission is really serious about its intention to foster this process. The flagship initiatives, I think this is also something extremely important, and we hope that during the summit in Sofia in May, we can reach even more concrete decisions on these flagship initiatives to create kind of a roadmap to implementation of these flagship initiatives on one hand, and on the other, we would like to, and we'll fight for that also at parliamentary level, for more financial support for the realization of these initiatives. Because whatever we talk at political level, in conferences, what is most important is, are these words then translated into concrete figures in the next European budget? The first budget will be presented at the beginning of May, and the multi-annual financial framework for the EU. And then we would like to see there stronger commitment also financially of the European Union to develop these flagship initiatives. What we would like to achieve during our presidency, which is probably, some say, too optimistic, but we still hope that during our presidency at the General Affairs Council in June, at the end of June, Albania and Republic of Macedonia could be invited to start negotiations. There is a way to achieve that, of course. It's not for granted, but there is a good perspective, a good chance to do that. And you know what we expect to be done in the near future with Republic of Macedonia to find a solution on the name issue with Greece. I think that is the most important element towards this decision in June. But if that happens, of course, Bulgaria and all Bulgarians will be happy that happened during our presidency. At the summit in May, we would like to see also a decision of the European leaders together with the Western Balkan leaders to start a more active political dialogue at different levels. First of all, stronger involvement of enlargement countries in the council meetings of the European Union on different sectoral issues where Western Balkan countries are also concerned, issues like energy, for example, transport, other elements, but also to start a regular practice of holding EU Western Balkan summits. I mean, European Union is holding summits with many other countries or her regional cooperation organizations, but EU Western Balkan summits have not taken place for how many? 15 years now. So we hope that this can be a regular practice. Each year, EU can meet with the West Balkan leaders. I think it's also, it doesn't cost much, let's say cost, I mean even politically, it would be a positive message, and it could strengthen also the political side of the dialogue EU-Western Balkans. So Dimitrov will speak more about that, but we had the Gimnich meeting in Sofia. I'm not going to talk about this meeting, but what I find extremely important at this, that right after this meeting there was a parliamentary conference on foreign affairs and security, where the Western Balkans integration into the EU was also one of the topics. For the first time we've seen a message, a positive message also from countries which so far have been quite skeptical on this issue. I'm not going to name them, but it's another element that has to be used. That's why I'm more optimist now than a few months ago. We will continue that discussion in the big European Affairs Committee's meeting conference in June, where we expect also your committee, European Affairs Committee, to take part, where the Western Balkans integration will be one of the main topics of our meeting, the so-called plenary Cosap conference. And there we'll take stock on what has happened so far with the enlargement package on each country, with the with the EU Western Balkans Summit in May, and we'll adopt a message of all parliamentarians to the General Affairs Council at the end of June. So we hope that this would be another encouragement for ministers and for member states
to take important decisions on Albania and Republic of Macedonia. Finally, I would like to ensure you that Bulgarian presidency takes very seriously that important priority, that we'll do our best at all levels to achieve concrete results during our presidency, but we'll continue our active work during the Austrian presidency, which is the last presidency of our so-called trio. And I'm sure that we already work with the next trio, starting with Romania, to continue our work, because as I mentioned, what I find important is that the European budget for the next 7 years will be adopted during the Romanian presidency, and together we'll do our best to see these political commitments translated into concrete commitments in the European budget on that. And I hope that if we see also positive dynamics in the Western Balkan member states, we can congratulate ourselves at the end of this presidency, but especially maybe around this time next year, with a strong achievement for the region and for irreversible path of all countries in the region towards EU membership. And then it's a matter of time, hopefully not so long time, that all of you present here will be part of the EU. And this will be an achievement not just for administrations, not for ministers or parliaments. That is something that we own our own people, to make them feel secure for their future, for the future for their children. Thank you. Thank you so much. It looks like it's going to take some work to start using Southeast Europe before Western Balkans, but thank you also for bringing the money in to this conversation. I thank the distinguished speakers, and thank you all, as I see, applying to comment on these presentations and our topic, the first topic, which will be heard out along with the comments concerning the second session after the presentations of the heads of delegations of our guests from the national parliaments. So therefore, as previously announced, we continue immediately with the second session, which is closely related to the first topic, without which the European perspective would be non-existent. Immediately after, we will jointly take the effort for nice, smiling family photo just outside the hall, and then have a short coffee break and continue with the views of the national parliaments as well as the audience. Then at the end, we will adopt the joint statement and close the work of the 13th Cosap conference. So we are honored that our guest speakers on the second topic, Western Balkans governed by the rule of law, include His Excellency Jess Bailey, Ambassador of the United States to Macedonia, His Excellency Nikola Dimitrov, Minister of Foreign Affairs of the government, His Excellency Bilen Saliu, Minister of Justice, as well as we hope that in time Mr. Knut Flankenstein will arrive, whereas Mr. Nechev here, representing the civil society, will make a wrap-up of all of our presentations at the end from the perspective of the civil sector. So firstly, allow me please to propose to hear the statement of the United States Ambassador, Mr. Jess Bailey, as a representative of a country that has been our strongest ally and a supporter, but also a huge investor throughout the years in the rule of law for this country, but as well as the credibility of the institutions. So Mr. Bailey, please. Thank you. Thank you very much, Mr. President. It's a great pleasure to be here. Ministers, members of Parliament, members of the European Parliament, fellow diplomats, ladies and gentlemen, members of civil society, and of course the media. I guess perhaps I'm the only non-European in the room today. So I take my role here with a certain degree of humbleness, but also one of great friendship and commitment to this region and to the continent. It's a very important moment here in Macedonia and the region. But I'd like to begin first by recognizing three members of the European Parliament, Mr. Zweikel, Kukin, and Mr. Fleckenstein, who will be later here, and his predecessor, Mr. Howard. I've been in Macedonia now for 3 years.
and it's been my pleasure to work with them and to benefit from their wisdom over the past 3 years as the United States and Europe have helped Macedonia through what was a profound political crisis. And indeed, I would posit that the close United States-European Union partnership in Macedonia and in the region as well has been a force for progress, and that continues now. The citizens of Macedonia see their future firmly in the European Union and NATO, with upwards of 75% favoring membership in these two organizations. I would guess that in many of our own countries, member countries, they would not achieve such levels of popularity. But the trick is to translate that popular support, that broad popular support, into the political will needed for reforms required for membership. And in that regard, over my past 3 years here in this country, I've come to understand and appreciate that the need for the rule of law is perhaps the greatest challenge facing this country. And as I know from my colleagues at other United States embassies in the region, it's a challenge really for the whole region. There's a sentence in the European Commission's enlargement perspective for the Western Balkans, I think, that gets at the heart of what the United States and the EU mean when we discuss the rule of law. It says, joining the EU is far more than a technical process. It's a generational choice based on fundamental values which each country must embrace more actively, from their foreign and regional policies right down to what their children are taught in school. And indeed, the North Atlantic Charter echoes this same concept in its first paragraph. Far more than a security pact, NATO is an alliance built to protect the very values that lie at the heart of our shared Euro-Atlantic heritage and civilization: democracy, individual liberty, the rule of law. Countries that join the alliance make that decision to fully embrace those values. And why does that matter in a security alliance? Because we've seen all too often that weak rule of law makes countries vulnerable to corruption and other malign influences. In short, it makes for weak allies. Now, strengthening the rule of law, sadly, requires more than legislative changes. It requires behavioral change. It requires that kind of generational choice that the Commission speaks of. It means citizens themselves demanding accountability, transparency, and information from institutions. It means citizens refusing to look the other way when they see corruption and abuse. And indeed, it means no longer shrugging one's shoulders and accepting things the way they are in the face of nepotism or cronyism. The difficulty with all of that, and this is a challenge, frankly, in democracies old and young, is that a society can't really legislate behavioral change. It will not happen overnight. But I'm firmly convinced that leaders, that governments, that parliaments in particular, play a critical role in establishing the structures and the norms that force institutions, that force officials to be open and accountable, and that allow citizens to trust that their voices will be heard. I think we can all talk about rule of law in lofty terms, but it comes down to very specific, concrete actions. Here in Macedonia, the rule of law has been undermined by, among other things, a fundamental lack of transparency. In the judiciary, too often, serious court cases are shrouded in mystery and competing political conspiracies. No wonder courts are among the least trusted institutions in this country. Now, Parliament can't rule over an independent branch of government, but Parliament can exercise its legislative and budgetary authorities to encourage openness
instead of secrecy, to make transparency the norm instead of the exception. This doesn't mean meddling in specific cases. Indeed, judicial decision-making must be free from political pressure. But it does mean encouraging the judiciary itself to open up. Court records should be publicly available. Court hearings open for all to attend, and judicial decisions prompt and understandable to the average citizen. Now, for example, the Criminal Code of the Republic of Macedonia already requires a complete electronic record of trial procedure. Yet, and that electronic record should be available to both legal professionals who need it and any citizen who wants to listen. But doing that requires resources. It requires the resources to establish that system and get it functional. In a similar vein, the decision by the Ministry of Justice to conduct a review of the automatic case management system in court is laudable, and we are pleased to see that that report has been made to the Judicial Council and prosecutorial offices for appropriate action on cases of abuse. But such reviews and accountability should be in Macedonia and elsewhere as one step to ensure citizens that the court system isn't somehow rigged. It's a very basic trust that is lacking right now. Questions of individual integrity also undermine trust, and I'll give you an example. Earlier this year, the Prosecutorial Council made appointments to a division of the public prosecution. And one council member participated in the decision for the reappointment of a prosecutor, and that prosecutor was investigating a close family member of that member of the council. Now, that council member's participation in this decision represents a clear conflict of interest, it seems to me, and recusal would be the appropriate remedy. But it didn't happen in this case. No one really knows what happened. And as a result, both professionals in the judiciary and the wider public lose another little ounce of confidence in the system. Individual actions matter. Now, how do we know about this story? Because a handful of journalists covered it. That's the good news. And indeed, courageous, active, and independent media and civil society are vital to efforts to strengthen the rule of law. On such instances that I just mentioned, journalists must doggedly pursue those stories. And when they can't get answers or information from public institutions who may be very interested in not having the story out, or from when entrenched interests push back, they need to report that too, those roadblocks they face, and keep the issue in the open. I'm not naive. This takes great courage anywhere in the world. At the same time, those very same journalists have a responsibility to understand actually how courts function, to avoid sensationalist reporting that undermines the legal procedures and could indeed violate the rights of the accused. In that way, I think the judiciary could come to see quality reporting as its ally in building citizen trust in the very institutions. Now, Parliament has the power more broadly to open up access to public information and public proceedings, which can expose varying kinds of conflicts of interest. In my country, in the state of Florida, there's a rather extreme example of this, where any discussions between two or more members of a public agency or public commission must take place in public. A Sunshine Law in the Sunshine State. That law was passed intentionally to prevent secret meetings of public officials and the conflicts of interest that may arise in such meetings. But it only works in practice because the public takes their right to attend seriously.
They show up. Indeed, for any of this to work, citizens have to be active and engaged. Macedonia has experienced an incredible amount of change in the last 3 years. You've made significant progress on passing the reforms necessary to move forward on the Euro-Atlantic path. But passing legislation and changing regulations, that's the easy part. The challenge that now faces you is implementing the oversight, the transparency, and the accountability that can help induce behavioral change. Now, your actions, the people in this room, your leadership, your integrity are fundamental to that success. Indeed, they are a catalyst of success. That is what will ultimately embed the core values I mentioned earlier: democracy, the rule of law, individual liberty, into your society and institutions. So, that sounds like a pretty daunting challenge, but from what I've seen in the last 3 years, one really should be optimistic. Things can change. And this is an exciting and hopeful time for Macedonia and indeed the rest of the region. And the United States is proud to be your partner as you build a stable, prosperous, and resilient democracy, ruled by laws, and moving forward toward NATO and the European Union. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Ambassador. Well, Macedonia is an investment of all of its citizens, political leaders, as well as the friends that we have around here, the Euro-Atlantic community in particular. And what is a friend if the friend doesn't tell you really what's good and what's wrong, so that you continue to do good or to improve whatever is wrong in the ongoing procedures. I would like to welcome here the representatives of the opposition in the Parliament of the Republic of Macedonia, and to signify this as a step basically of returning to normal democratic practice in the Parliament. So thank you for being here. Representatives of VMRO DPMNE, along with all of their colleagues from the parliamentary majority. People wonder why the Minister of Foreign Affairs would be speaking about rule of law. However, I believe that is Mr. Dimitrov's only reporting duty when he goes to Brussels or Strasbourg or any other capitals. When people ask, okay, we will help you with the integration process if you help us doing your homework. So he has to report about the homework that we're doing. So let's hear how he will report. Јас може би ќе комбинирам, на македонски има многу медиуми. Драг Артан, председател на Комисијата за европски прашања на Собранието, пријатели, дами и господа, екселенции, амбасадори, колега. Ќе се обидам, веројатно, ние учевме неколку важни лекции последниве 2-3 години. Една од тие дека ако сакате да направите вистински промени, треба да бидете директни и искрени. Тоа беше лекцијата на извештајот на Прибе, кој што ги кажа работите, како што ги кажа, со нивното вистинско име, и тоа целосно ја смени политичката дебата околу кризата, која што ние често колоквијално ја нарекуваме политичка криза, меѓутоа за мене тоа беше криза на неказнивост или немање одговорност во услови кога очигледни злоупотреби беа соголени преку аферата со прислушкувањето. За некого може би несреќа, мислам дека долгорочно за Република Македонија како за држава ова беше среќна околност, бидејќи низ кризата созреавме или ако сакате пораснавме. За нас не е главната цел самото членство. Ние може би утре можеме да влеземе во Европската Унија, меѓутоа работите нема така многу да ни се сменат дома. Нашата цел е да го искористиме процесот за пристапување кон Европската Унија,
за во Македонија да направиме вистинска европска демократија каде што ќе владее правото. Владењето на правото ќе ни помогне и во начинот како ја водиме политичката расправа меѓу власта и опозицијата, бидејќи ако владее правото, а не еден човек или тесна група околу него, влогот нема да биде се или ништо. Ќе биде многу по-нормален и ќе има надпревар на способности, на визии и на политики, а не на се или ништо. Лекцијата дома ја научивме. Може би можеме да работиме побрзо на реформите, меѓутоа очигледно работиме, и тоа не само со законски интервенции, туку и со ова што амбасадорот Бели го нарекува промена на поведението. Например, иако неодамна на владина седница усвоивме предлог закон за јавниот сервис, каде што владата свесно самата си ги врзува рацете, за да не може преку финансиите да влијае врз уредувачката политика на јавниот сервис. Една од првите работи што ги направивме, ако не се лажам, уште во месец јуни, беше одлуката да не рекламираме со парите на даночните обврзници, кои што зафаќа фрапантни проценти во медиумскиот пазар во државата. Тоа беше директна политичка интервенција во медиумите. Ние денес, убеден сум, имаме многу квалитативно подобра ситуација со медиумскиот простор. Има многу повеќе дебати, што е добра работа. Во демократијата дебатите се здрава работа. Второ, степенот на толеранција за глупости и за грешки во нашата јавност, во нашето граѓанско општество е намалено. Некогаш дури може би и претерано, меѓутоа таква е реалноста на демократијата, мора да се соочиме со тоа. И управувањето со државата да го водиме на тој начин. Едноставно, граѓаните се будни и не дозволуваат грешки и не дозволуваат злоупотреби. Суштината на владењето на правото се судските реформи, за тоа повеќе ќе зборува Билен, министерот за правда. И таму, според извештајот на Прибе, во срцето е судскиот совет, органот кој што именува судии, кој што определува, унапредува и така натаму. Некои работи веќе направивме, да речеме, го демонтиравме телото што според Прибе било користено за политичко-партиски притисоци. Тоа беше Комисијата за утврдување на фактите. Разговараме со опозицијата за законот за заштита на сведоци, кој што треба да се подобри, и многу други работи што ќе ги спомене колегата. Меѓутоа, за вистинска реформа нема да биде доволна ниту извршната власт, ниту законодавната, иако е многу важна. Ке треба и судската власт да си ја преземе одговорноста. Секој пред себе, пред огледало, со својот личен интегритет, ке треба да научат да не дигаат телефони или, како што тоа неколку пати им го повторува премиерот Заев јавно, драги суди и јавни обвинители, ве молам, не правите, ова го цитирам, било што мислите дека ќе ја задоволи или ќе се допадне на извршната власт на владата. Овој тип на атмосфера во нашата јавно-политичка дебата во Македонија е нов феномен и тоа е резултат на зреењето. Втор резултат на нашето зреење е самодовербата, со исправена глава, отворено да се соочиме со билатералните спорови во нашиот регион. Мислам дека задача на надворешната политика во наши услови пред се е овие да ги затвара, да отвара врати, да гради мостови, што е многу помако трпна и подолгорочна работа од рушење мостови, меѓутоа мора тоа да се прави. И мене ми е исклучително задоволство што успеавме со
договорот што беше споменат, договорот за пријателство со Бугарија, релативно брзо да го затвориме, има не само очигледни политички, туку и економски резултати многу брзо по затварањето на тоа прашање. Ние сме соседи, ќе бидеме соседи и мислам дека иднината на нашиот регион и нашиот успех на секого индивидуално ќе биде многу по-добар и по-лесен ако работиме сите заедно. Успехот на една држава од нашиот регион е успех за целиот регион. Нашиот следен предизвик во кој што многу вложуваме се разбира се односите со Грција и разликата околу името. Што Грција, со проблемот околу името што Грција го има со нашето уставно име. Тука, пак, паметејќи ја лекцијата за искреноста и темата владење на правото, не можеме да не спомнам дека овој проблем, правно гледано, не би требало да биде пречка за нашите европски интеграции, бидејќи Грција има правна обврска да не приговара на нашите интеграции, користејќи го името како предтекст од времената спогодба од 95 година. Тоа се направи еднаш во Букуреш во 2008 година и Меѓународниот суд на правдата во Хаг потврди дека со тоа е прекршена времената спогодба. Меѓутоа, ние имаме и политички проблем, бидејќи сакаме да станеме сојузници. Сакаме да станеме сојузници во Европската унија, сакаме да станеме сојузници во НАТО алијансата, а сојузници не можеме со Грција да станеме ако се клоцаме или се обвинуваме. И ние низ овој процес на надминување на разликата практично учиме како во иднина ќе бидеме сојузници. Како ќе делиме исти интереси, како ќе имаме слични ставови, бидејќи сме соседи. Мислам дека ова е огромна шанса и за Грција, бидејќи оваа зрелост на Македонија да го замени површниот национализам со визионерски патриотизам и да размислува каде ќе бидеме за 10 години од денеска, за 20 години од денеска, е шанса што треба да се искористи. Освен домашните лекции, има една лекција за нашите пријатели во Европа, па и во Соединетите Американски држави. Тоа е неодржливоста да се очекува од една држава кандидат секогаш да оди во добра насока и секогаш да води исправна политика, ако предолго време е заклучена во чекалната. Се случува, иако се разбира вината е главно кај нас, политичките лидери да го изгубат компасот, моралниот компас, и да водат политики што не само што не помагаат да се отвори вратата, туку се оддалечуваме на некој начин од вратата. Ние сега со нашата жет за реформи, што не сакаме да ги глумиме, туку сакаме да ги видиме на дело и во нашата реалност, сме на некој начин и шанса за целиот процес на пристапување, кој што беше неколку години во криза и старите земји членки почнаа да губат доверба дека овој процес вистина ја менува реалноста на нашиот регион на Балканот. И затоа оваа шанса Македонија да успее е огромна шанса и за земјите членки, за институциите во Брисел и за самата Европска унија. Не е доволно да се запре една негативна динамика и да се стопира криза. Уште подобро и помудро е да се искористи шанса и да се создаде успех што ќе биде неповратен. Отварањето на таа врата Македонија вложува се што може тоа да го стори. Доволно имаме самодоверба и доволно сме горди што решивме да не се базираме на настани и личности од пред 2000 или 2300 години. Да не се надпреваруваме кој има пославна
поголеми порази, поголеми победи во историјата. Историјата е важна, ама нашата задача е да работиме на сегашноста и на еднината. Меѓутоа, отварањето на вратите за Македонија е одговорност споделена и со Грција, и со Европската Унија, бидејќи имаме билатерално прашање што има очигледни реперкусии врз стабилноста на Балканот и европската политика на Балканот. Затоа имаме шанса да направиме заеднички успех, што ќе влијае многу конкретно и корисно и на нас, и на нашиот регион, и на нашите соседи, да не ја пропуштиме оваа шанса, бидејќи е во срцето, во суштината на самиот пристапен процес. Јас ќе застанам тука, за да не кажам нешто што може би и не треба. Благодарам. Now Thank you. Thank you, Mr. Minister. The last speaker for this part of the conference is, of course, Mr. Bilan Salih, Minister of Justice, who's actually the most responsible for the production of the ruling by the law of our country, but also to set an example for the other countries of the Southeast Europe. So, Mr. Salih, the floor is yours. I am part of the team. Nderuar zoti Grubi, të nderuar zotëri ambasador, zoti Beli, zoti Zhbogar, zotëri deputet, eurodeputet. Milionë që jam pjesëmarrës në këtë eveniment të organizuar kaq mirë nga Komisioni për Çështje Evropiane i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Fillimisht më lejoni të theksoj edhe një herë të përsëris konstatimin e përbashkët të gjithë panelistëve këtu se qeverisja e të drejtës është baza e çdo shoqërie demokratike dhe njëkohësisht një nga vlerat themelore të Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst, edhe me strategjinë më të re të Komisionit Evropian për zgjerim me vendit e Ballkanit Perëndimor deri në vitin 2025, prioritet absolut u jepet aktiviteteve të reformës në fushën e qeverisjes së drejtës. Pikërisht kjo potencon domethënien thelbësore që e ka Ministria e Drejtësisë për të realizuar reformat e parashikuara në gjithësor në një mënyrë sa më cilësore. Të nderuar zonja dhe zotëri, është e padyshimtë vendosmëria jonë për të bërë antare e Bashkimit Evropian, të cilit ne i përkasim jo vetëm gjeografikisht, por edhe me qytetërim. Këto janë perspektivat e Republikës Maqedonisë, kjo është e ardhmja jonë. Për to u përcaktuam në mënyrë unike dhe pa hamendje. Në këtë drejtim, përcaktimi i masave dhe aktiviteteve të reformës së ardhshme është vetëm hapi fillestar që kemi bërë. Zbatimi i tyre, gatishmëria jonë për të pranuar dhe respektuar standardet evropiane, ndërgjegjësimi dhe shpejtësia me cilën do t'i arrijmë, janë kriteret bazë sipas të cilave rezultatet tona do të vlerësohen në rrugën drejt shtëpisë së përbashkët evropian. Sipas volumit, jo edhe aq, por sipas përmbajtjes, një pjesë e konsiderueshme reformave në sektorin e gjithësorit në Republikën e Maqedonisë janë të lidhura me qeverisjen e të drejtës e në kuadër të së njëjtës edhe me. Më lejoni të theksoj se nga zbatimi i aktiviteteve në këto fusha do të varen shumë edhe reformat në fushat e tjera që duhet të përmbushen. Në këtë kontekst, sigurimi i pavarësisë së plot gjithësorit, forcimi i institucioneve të sistemit dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar paraqesin 3 prioritetet tona kryesore. Pavarësia e gjithësorit është një nga shtyllat qendrore dhe është themeli i qeverisjes të së drejtës, i cila në vitet e fundit në Republikën e Maqedonisë janë shkelur rënd, siç është theksuar në raportet e shumta të organizatave ndërkombëtare, nga të cilat më të rëndësishme janë raportet e Bashkimit Evropian, Departamentit të Shtetit Amerikan e në veçanti 2 raportet e zotit Pribe. Dobësitë e gjetura në këto raporte dhe udhëzimet e dhënda për të kalimin e tyre janë udhëzuesi im për aktivitetet e ardhshme të reformës për të rivendosur qeverisjen e të drejtës dhe për të rritur besimin e qytetarëve në sistemin tonë të gjithësorit. Më lejoni që u siguroj se realizimi i këtyre aktiviteteve për Ministrinë e Drejtësisë dhe për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë janë prioritetet kryesore.
Nga reformat kyçe në të cilet kemi punuar me përkushtim gjatë periudhës së kaluar, është strategjia për reforma në sektorin e gjyqësorit me plan aksional për periudhën 2017-2022, në të cilën janë përfshirë masat dhe aktivitetet për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, të besueshëm dhe profesional në Republikën e Maqedonisë. Kjo strategji, si një dokument gjithëpërfshirës dhe i detajuar, paraqet një udhërëfyes për lëvizjen e reformave në sektorin e gjyqësorit. Parimet mbi të cilët bazohet kjo strategji janë pavarësia dhe paanshmëria, veçanërisht në lidhje me përzgjedhjen dhe vlerësimin, shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik bazuar në kritere objektive dhe matëse, buxhetin e gjyqësorit për një buxhet për gjyqësor të pamvarur dhe të qëndrueshëm, përmirësimin e kushteve të punës së gjyqtarëve dhe nënpuzëve gjyqësor, eliminimin e mundësisë së abuzimit në shpërndarjen elektronike të lëndëve në gjyqësor, të ashtu quajtur AKMI sistemi. Kjo strategji gjithashtu siguron udhëzime për tejkalimin e të gjithë mangësive të konstatuara në raportet e institucioneve ndërkombëtare, si dhe në raportet e përfaqësuesve të sektorit civil. Kështu, me strategji parashikohet etablimi i parimit të qeverisjes së drejtës si parim krucial në rregullimin e marrëdhënieve në mes tre barzëve të pushtetit, duke hequr zgjidhjet ligjore që ndikojnë në pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësorit dhe prokurorisë publike, reformës së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publik, ngritjen e efikasitetit të sistemit gjyqësor, rishikimin e sistemit të vlerësimit në gjyqësor dhe prokurori, rishikimin e vendosjes rjetore dhe kompetencave të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë publike, si dhe reformën e sferave të veçanta si sfera juridike penale, gjyqësia administrative, sfera e kundërvaqjes dhe sfera juridike civile. Zbatimi i plot i strategjisë do të kontribuojë në sigurimin e sigurisë juridike, rikthimin e besimit në institucione, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive individuale të qytetarëve dhe ndërtimin e një atmosfere të gjyqësorit të lirë, pa presione politike, e me këtë do të bëhet një hap i madh drejt afrimit të qeverisjes së drejtës në Republikën e Maqedonisë, duke u afruar me demokraci të zhvilluara perëndimore. Më lejoni shkurtimisht gjithashtu të paraqes për jush edhe aktivitetet e Ministrisë Drejtësisë, i cila në bazë të planit 369 të qeverisë së Republikës Maqedonisë ka vendosur si detyra të veta. Në fushën e reformës gjyqësore janë pranuar vërejtjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian, Komisionit të Venedikut dhe Grekos, si dhe rekomandimet e grupit të lartë të ekspertëve për qeverisjen e së drejtës për të ndërtuar një gjyqësor të pavarur, të paanshëm, profesional dhe efikas. Në këtë kontekst, po punohet në përgatitjen e zgjedhjeve kryesore ligjore. Ashtu siç theksoi edhe kolegu im Dimitrov, është miratuar ligji për ndërprerjen e vlefshmërisë së ligjit për Këshillin për verifikimin e fakteve dhe fillimin e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarit, si dhe ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshill Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me qëllim të rritjes së transparencës në punën e Këshillit dhe thjeshtimin e procedurës disiplinore për përcaktimin e përgjegjësisë së gjyqtarit në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare. Është përgatitur projekt ligj për ndryshimin e ligjit për Këshillin Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, i cili ka për qëllim rregullimin e më të fuqishëm të procedurës për përgjegjësi disiplinore gjykatësit dhe për vlerësimin e gjyqtarëve, si dhe për forcimin e kushteve për zgjedhjen e gjyqtarëve në drejtim të rritjes së viteve të stazhit. Gjithashtu është përgatitur një projekt ligj për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, i cili synon të rregullojë mbrojtjen e dëshmitarëve në procedurat për ndjekjen e veprave penale që ndërlidhen dhe dalin nga përmbajtja e përgjimeve të paligjshme të komunikimeve. Me miratimin e këtij ligji, do të sigurohen kushte që prokurori special publik të ketë autonomi të plot gjatë hetimit dhe ndjekjes së veprave penale të lidhura dhe që rrjedhin nga përmbajtja e përgjimit të paligjshëm të komunikimeve. Gjithashtu është miratuar ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtjen e denoncuesve në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venedikut. Në proces të miratimit është edhe projekt ligji për ndihmë juridike falas, me të cilin do të mundësohet dhe avancohet e drejta e personave fizik për të pasur qasje në drejtësi dhe mbrojtje të drejtë gjyqësore përmes sigurimit të mbështetjes financiare nga shteti. Njëkohësisht,
është përgatitur edhe strategjia për teknologjitë e komunikimit dhe të informatikës në gjithësor. Qëllimi kryesor i së cilës është rritja e qasjes, afateve kohore dhe përdorimit të lehtë të shërbimeve gjithësore për të gjithë përdoruesit me zgjidhje të teknologjive të komunikimit dhe të informatikës dhe sistemeve në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare. Në pjesën e reformës së sistemit të burgjeve janë pranuar vërejtje dhe rekomandimet e Komitetit për parandalimin e torturës për Këshillin e Evropës dhe po ndërmerren masa për të përmirësuar kushtet dhe kapacitetet e institucioneve korrektuese dhe implementimin e sanksioneve alternative si dhe përmirësimin e mbrojtjes dhe sigurimin shëndetësor. Gjithashtu dëshiroj të theksoj se për të siguruar përfshirjen e plot të institucioneve kryesore të gjyqësisë, si dhe të gjithë palët e prekura, duke përfshirë këtu edhe shoqërinë civile, procesin e përgatitjes së ligjeve, si dhe zgjidhjet e tjera reformuese, e përcjellin debatet dhe diskutimet profesionale me publikun e ekspertëve dhe ati shkencor, si dhe me konsultime me Komisionin e Venedikut, pranë Këshillit të Evropës dhe Komisionit Evropian. Të nderuar të pranishëm, përfund më lejoni të shpreh bindjen time të thellë se kjo konferencë do të inkurajojë edhe më shumë të gjitha subjektet në ndërmarrjen e aktiviteteve të përbashkëta për zhvillim dhe mbi ndërtimin permanent të sistemit gjithësor të Republikës së Maqedonisë, respektimin e qeverisjes të së drejtës dhe forcimin e më të qeshëm të pavarësisë gjithësorit. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, Zoti Minister. Thanks to all of our speakers in the second panel. I would now like to invite you all for a joint family photograph just outside the hall, and you can follow the lead of the protocol staff to show us the way. Then we will have a short coffee break, after which we will hear the comments of the national parliaments on the presentations of the panelists as well as the people present in the audience. So thank you very much for this part. Civil society comes at the end. He makes a wrap-up of everything what is being discussed. Yes. So thank you. We'll continue at 12:10. Thank you.